Okay, it's recording. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So as for this morning, we'll be discussing chapter ni lah, chapter carboxylic acid. Saya tak prepare kali carboxylic acid ni punya ni. Okay, persisting. Okay, so kita mulakan lah, dah 9.12 ni. So sekarang ni untuk carboxylic acid, okay, the things that I would like to highlight is carboxylic acid ni kan, just like previous topics, we're going to highlight these three things, okay. The first one is the nomenclature. Okay, the nomenclature is to cover the IUPAC and also common name. The other one will be properties. Right? Just to be clear, properties yang biasanya kita akan bincangkan adalah boiling point and solubility. And in addition for alcohol dan juga carboxylic acid, and we also have acidity. Alright, second method preparation. Okay, saya dah bagi semalam dan 2 hari lepas is the preparation. Alright, preparation ada 3. The first one is oxidation. Second one would be hydrolysis of nitrile. Dengan last kali adalah green reagent hydrolysis juga. Okay, bila kita hydrolysis, dia melibatkan water dengan acidified medium. Please take note the acidified medium is the addition of inorganic acid such as sulfuric acid, hydrochloric acid, and so on. Okay. Oh, by the way, kalau macam ada masalah ada masalah sound, tolong inform saya. Saya cuma sekarang ni saya monitor secara kasar saja. Okay, saya panaskan chat dia. Kalau ikut dalam sistem ni saya ni lah saya dah dalam recording sound. Alright, so far kita dah belajar nomenclature preparation. Alright, in this meeting also I'm going to take a look at the reaction. Alright, please also refer to your PowerPoint pasal saya nak highlightkan satu konsep mudah yang kita akan apply dekat semua carboxylic acid ataupun carboxylic acid derivative. Okay, who can tell me berapa banyak carboxylic acid derivative? Nak tak boleh, nak cakap pun boleh. Okay guys, berapa banyak? Carboxylic acid derivative. Carboxylic acid derivative is the derivatives comes from carboxylic acid. Right? Asas dia adalah the structure of carboxylic acid is given by R C double bond O OH. This is the general formula for carboxylic acid. Alright? Dan dia ada anak-anak dia. Anak-anak dia tu maksudnya apa? Okay, kita buang OH ni, we replace it with something else. So, who can tell me ada berapa banyak carboxylic acid derivative ni? Okay, terima kasih Rizwan, ada 4. Alright, the first one will be acid chloride ataupun we can write it as generis acid halide. Okay, we replace the OH, kita ganti dengan halogen, this will become acyl halide. Right, we replace again the OH, OH, kita gantikan dengan OR, okay, bukan original recipe ni. Oxygen dengan alkyl group, this will become ester. We replace OH dengan O C double bond O R,
Tengok yang ni quite complicated. This is anhydride. Lastly kita ada arsid double bond O, OH2 kita gantikan dengan NH2. Tengok please take note, the nitrogen having 3 bonds based on the valence bond theory. So macam ni contohnya, this will be called as amide. In general we can say that all of the carboxylic acid derivative ni adalah anak-anak kepada carboxylic acid. After all, they inherited structure arsid double bond O ni. Tengok. Semua ada arsid double bond O ni. Structure. Macam kita dengan parent kita lah kan. Macam kita dengan parent kita kan. Tak apalah kita sembang dengan orang yang ada kat dalam ni kan. Saya tahu Rizwan ada. Kita cuba cari orang-orang lain. Cek dulu. Alamak, sabut dah. Alright. Intan. Intan daripada grup A. Ada? Komen sikit. Okey, Intan. Okey lah, kalau orang tengok Intan kan, dia kata mati Intan sama dengan apa? Sama dengan mak ke sama dengan ayah? Kenapalah korang ni malu sangat nak buka suara orang Aduh, lama Intan. Mak dia. Okay, thank you Husna. Mungkin Husna ni kira sebelah kot. Oh, mak dia. Okay, Husna pula lah Husna. Adalah Husna. Okay, Husna. Hidung Husna tu sama dengan mak ke sama dengan ayah? Apa ni ada orang lain pula jawab. Okay, ayah. Tengok, as you can see, ni tak apalah kita tanya lelaki pula Tanya grup B pula ni. Okay, let's say grup B. Ada tak grup B? Tak nampak grup B. Grup B macam ada bangsa ni grup B ni. Okay, Amir Azhari. Ada Amir Azhari on the line. Alright, Amir. Okay, let's say lah, overall, your face looks like your mom or your dad. Alright, technically Azhari looks like his mom. Alright, technically what I'm saying is, kan, sama lah macam carboxylic acid derivative, they're going to have something in common with the carboxylic acid. So in this case, okay, apa yang sama derivative dia dengan dia punya carboxylic acid is the arsid double bond O part ni. I highlighted this one. You can see here. Okay, all of the derivatives ada structure arsid double bond O ni. That's why it becomes a carboxylic acid derivative. Yang berbeza X, OR, OC double bond OR and also NH2 ni. Dekat bawah ni. Macam adik-beradik lah kan. You do not look exactly the same. If you look exactly the same like your siblings, meaning that you guys are twin. Kan itulah logik dia penjelasan dekat situ. Tapi kalau kita tengok abang kita yang tak sama umur, adik kita tak sama umur, we have a little bit of similarities. Alright, mungkin mata korang akan sama tapi dia ada physical tu macam berbeza sedikit. Same goes like the carboxylic acid derivative. Diorang bahagian yang sama dengan carboxylic acid adalah bahagian arsid double bond O ni. So by replacing the OH with something else, X ke, OR ke, OC double bond OR ke, NH2 ni, alright, they will become something else. They will become something else. So guys, this is the first thing I would like to explain to you guys regarding the carboxylic acid and also carboxylic acid derivative. Therefore, in the same time, any reaction, if we talk about the reaction, apa yang carboxylic acid boleh buat, anak-anak dia pun boleh buat juga. Because they have the same properties. Macam ayah dia mungkin apa tu, technically, kalau aku bagi contoh orang ni macam tak ada kaitan yang betul pula. Let's say, pernah tengok drama kan? Pernah tengok drama tak? Yang dia kata kan, tu kalau apa tu, kalau bapak kau penyamun, anak-anak kau pun penyamun juga, lebih kurang macam tu lah kan? Kalau bapak kau imam, anak-anak pun anak-anak yang soleh. Basically, okay, we know that is not correct, right? I'm telling you this regarding the part of the reaction actually.
Any reaction that can happen to the carboxylic acid, it may happen to all his children. Okay, boleh berlaku juga dekat ni. That's the general part. Right, I'm highlighting this because we're going to discuss about the reaction, okay, what we call as nucleophilic substitution reaction. Right? Actually, we already have a video on this. Cuma kat sini pun saya kena terangkan juga pasal if you refer to the slides, there are about 5 reaction, but 4 of them is nucleophilic substitution. Alright, you need to understand this concept because lepas ni ada 4 topik yang tajuk dia lebih kurang sama. Tindak balas mereka pun adalah sama, bukan kurang sama, adalah sama exactly because they have the nucleophilic substitution reaction. Alright, but before we go there, alright, tujuan kita buat pagi ni perjumpaan adalah untuk review back some of the question that may come out from ni lah carboxylic acid topic ni. Alright, let's take a look first one. Okay, let's say I'm going to share you one of the question. Okay, ni sebenarnya saya dah pilih beberapa soalan dah sebenarnya. Alright. Alright, this was taken, as you can see here, in December 2019, okay, session 301, right, the previous semester punya paper. So, overall, if you browse through the exam papers, markah daripada topik ini hanya ada 5 markah sahaja. Right, kenapa ada 5 markah? First and foremost, most of the topic which we're going to discuss for carboxylic acid, and also the carboxylic acid derivative, markah dia ada sikit-sikit saja. Okay, all of them only provided about 5 marks towards the total final exam. Alright, we don't have any final exam, tapi I would like to show you some of the diversity of the question lah. Normally they're going to ask only the basic question on the carboxylic acid because carboxylic acid ni yang nanti akan membawa kepada carboxylic acid derivative yang lain. Okay, for instance, this was taken from, as I mentioned just now, okay, December 2019, okay, for December 2019. The first question discuss the acidity of compound L and compound M. Okay, we're not going to discuss this. Cuma in general, okay, for this question, you are given 2 compounds. Compound L and compound B, right? They have the similar structure, which both of them consist of apa tu? Yang saya bulat tu apa nama dia? Tolong kongsi. Tolong jawab. Structure ni yang saya tanda ni. Okay, thank you Azrin. Okay, thank you Aiman. Okay, the answer will be benzoic acid. Alright, this is in general benzoic acid. Alright, apa yang membezakan diorang adalah the substituent which is located at carbon number 4. NH2 tu adalah apa? Dan NO2 tu adalah apa? Okay, amino yang mana satu? Okay, amide tu bukan amide tu lain. Kita akan sembang pasal amide kemudian. Gelap tak? Alright, thank you. Amino is NH2. Lagi? What about NO2? Thank you. Okay, thank you Nisa and also Atira. Alright, NO2 adalah nitro. So technically one answer is 4 amino benzoic acid, the other one is 4 nitro benzoic acid.
By answering that, you already answer actually question B ni. Give the IUPAC name for compound N, compound M. Okay, you already got it. 4 amino benzoic acid. Right? Saya tulis je lah. 4 amino benzoic acid. Satu lagi adalah 4. Oh, tulis. Sorry, maaf. 4 amino benzoic acid. The other one is 4 nitro benzoic acid. Alright, actually you already answered the second question. Give the IUPAC name. So sekarang ni kan, saya bagi hint ni, korang kena baca apa. Oh, by the way yang acidity ni saya akan tanya dalam test. Banyak benda lagi saya nak tanya dalam test. Tapi just an idea is, one of them is what we consider as electron donating group. The other one will be electron terbalik. Amino padam semula. NH2 is an electron donating group, while nitro is electron withdrawing group. They have similar structure on every part. Diorang dua-dua ada benzoic acid, dua-dua ada substituent. Cuma sekarang ni NH2 is EDG, satu lagi NO2 adalah electron withdrawing group. And this will affect what we call as the acidity of the carboxylic acid. Korang boleh tengok nota, cuba check. Okay, which one will increase the acidity, which one will reduce the acidity? The answer lies on this, whether it is the electron donating group ataupun electron withdrawing group. Withdrawing ni G lah, EWG. EDG dengan EWG. Okay, clear. Alright, yang itu adalah penjelasan untuk 8A. Untuk 8B tadilah korang dah berjaya jawab soalan tadi, 4 amino benzoic acid and 4 nitro benzoic acid. Okay, to be honest, this question is quite ni lah. Soalan ni lebih kurang basic sajalah. Alright, so saya tak nak ulas banyak kat sini. Okay, kita tengok kat soalan lain. Okay, yang 8A sekali lagi saya nak tegaskan, I will not ask you any question related to the properties of the carboxylic acid compound. Okay, saya akan abaikan itu. Okay, another question. Another question. From this one. Okay, bagaimana ni? Propanyl chloride addition will product is based on ethanol. Alright. Okay, this was taken from June 2019. This is the only question which is related to the carboxylic acid topic. Alright, soalan nombor 2 ni. Okay, this adalah pada Jun 2019. Macam saya nyatakan tadi kat sini Okay, we have June 2019. Alright, ini 2 semester lepas. Okay, soalan nombor 2, part A. Cuba tengok berapa markah dia. 3 markah dengan 2 markah. Still 5 markah saja. And the question is based on the nomenclature and also the properties. Alright, so the properties, arrange the following compounds in order of decreasing acidity. Similar question just like December 2019. So as you can see here, you are given in alcohol CH3 CH2OH, carboxylic acid CH3 COOH, and the other one is also carboxylic acid. Right, kalau kita nak lukis balik structure dia akan nampak macam ni. Okay, kalau untuk alkohol ni, okay, structure dia begini. Tebal sangat. Okay, alkohol structure dia begini. Nipis pula, aduh. Okay, yang ni carboxylic acid macam ni, C double bond OOH. Satu lagi, C double bond O, OH. Kemudian ada Cl. Alright. Decreasing acidity meaning that we need to arrange from highest kepada lowest. So, if we compare alcohol, this is quite easy for comparison because if we compare alcohol dengan acid, carboxylic acid, okay, which one do you think
yang lebih tinggi. Okay, thank you Azrin. Okay, saya dah masukkan. Sebab saya kena tengok dua skrin ni. Kalau macam korang rasa ni, korang buka je korang punya phone ni. Korang buka je korang punya speaker. Tolong tak, sebab saya tengah tengok tablet. Lepas tu saya masukkan budak ikut laptop. Thank you for the heads up. Okay, ni saya balik pada soalan tadi kan. Okay, ada 3 compound. Okay, we have 2 carboxylic acid dengan alcohol. But we can easily determine which one has the lowest acidity. Rasa-rasa yang mana? Let's say we have A, B dengan C. Yang mana paling lowest acidity dia? Okay, Asman Akila, yes, correct. It must be alcohol. Because you should know that dalam organic chemistry, dalam organic chemistry, the most acidic compound will be carboxylic acid. Alright, I would like to highlight again. The most acidic compound in organic chemistry will be carboxylic acid. But please bear in mind, ni nak kena explain lain pula right? Carboxylic acid most acidic in organic chemistry. Okay, the most alkali or the most basic in organic chemistry will be amine. It will be amine. Right, carboxylic acid tadilah yang COH, amine adalah CN. CNH2. Alright, kena faham satu benda Diorang adalah paling kuat dalam organic chemistry. However, carboxylic acid is considered as weak acid. Amine pun adalah weak base. Can anyone give me an example of strong base? Bagi contoh strong base. Ni dah tanya basic masa korang belajar part 1 dulu ni. Okay. Husna, sodium hydroxide. Sodium hydroxide adalah contoh strong base. Right? Sulfuric acid adalah strong acid. Ini sebagai contohnya. Dia macam ni lah Dia macam ni korang pernah dengar tak yang apa tu yang orang kata apa? Sejahat-jahat manusia adalah apa? Tolong lekatkan Ayu. Salah contoh lagi adalah KOH. Betul. Itu adalah strong base. Lekatkan ini. Tengok sebaik-baik Jin. Betul lah Asma. Okay, terima kasih. Jadi just nak bagi tahu kat sini kan. Sekuat-kuat asid carboxylic acid adalah sekuat-kuat carboxylic acid adalah selemah-lemah tengok tiba-tiba ada tazkirah pula hari ni. Astaghfirullahaladzim. Risau aku ni just nak bagi tahu apa tu sekuat-kuat carboxylic acid ni actually is the weakest acid. Walaupun nama dia ada acid tapi dia ada selemah-lemah ni kan. Okey, contohlah aku tak nak libatkan korang tapi pasal saya nak bagi korang faham ni kan. Alright, dalam apa tu dalam grup korang lah dalam grup korang ni takkan aku nak tanya siapa yang paling jahat kan. Okey, siapa yang paling baik dalam grup A? Siapa paling baik dalam grup A? Cuba bagi satu nama, belasah pun, kalau korang benci dia Cik, aku nak orang paling baik.
Group B, Group C pun calonkan satu nama. Okey, Rizwan beri group mana? Rizwan tak guna Rizwan. Okey, Anis Atira paling baik. Okey, terima kasih. Okey, A Atira. Lepas tu B, siapa tadi? Anis B. Okey, Rizwan adalah paling baik group C. Gila, akan makul sendiri. Okey lah guys. Okey, technically kan. Dalam group A, korang adalah Atira yang paling baik. B adalah Anis. Rizwan adalah yang paling baik C kan. Okey, let's compare ni. Atira versus Anis versus Rizwan. Antara tiga ni yang mana paling baik? Laju je Atira. Okey lah, terima kasih lah yang kata. Okey, Atira versus Anis versus Rizwan. Okey, kemudian dipilih dia oleh diri sendiri. Okey, Atira declare dia yang paling baik. Just to show you guys, dalam group B and also group C pun ada juga baik. Okey, vote for Rizwan. Ni tak ada mengundi kita sekarang ni tengah ada ada situasi politik yang tak stabil kat Malaysia ni kan. Okey, tak apalah, kita ambil contoh ni lah. Just to show you that, bukan Atira je daripada group A je ada orang baik. B pun ada group baik, and C pun ada group baik. Tapi diorang tak sebaik Atira. Alright, same goes with the acid. Alright, carboxylic acid, again I want to highlight, carboxylic acid ni, it is the strong acid dalam group B. Alright, peringkat, apa tu orang kata, peringkat kampung, ni apa tu, kampung tersusun kan. Kampung tersusun, Anis yang paling baik. Right? Yang C pula dah cukup mengundi tu, okey? C ni pula, kampung C pula, kampung apa? Kampung Azam ke apa kan? Rizwan ni adalah yang terbaik. Tapi bila pergi kat peringkat daerah, okey, daerah tapah, alright? In the end compare, Atira adalah yang terbaik. Alright? The idea is just to mention that carboxylic acid, yes, we consider it is the strongest acid in organic chemistry, right? However, if we compare it with sulfuric acid ke, hydrochloric acid ke, even nitric acid, this is still considered as weak. Alright, hopefully you still remember lah, why do we classify weak or strong acid? Saya bagi tahu terus lah, okay? Weak kalau dia dissociate not 100% when we add with water. And dia tak akan hasilkan 100% H+. I give you an example. Okay, let's say we have an ethanoic acid. Ethanoic acid is C+O OH. If we add water to it, alright, the H here will become H+, and the rest will become C+O negative. Alright, however, the reaction is not very stable, and these two will combine back. Okay, let's say the H+ and also the anion will combine back. They're going to return back into ethanoic acid. That's why whenever you check for the H+ content, kandungan dia adalah kurang daripada 0.01%. Okay, very little dissociation of H+. Compared to strong acid, okay, let's say nitric acid. Nitric acid, if we add in water, it will dissociate H+ and also NO3 negative. Cuma kalau kita check balik H+ for the HNO3, we're going to find 100% dissociation. Alright, that's why this is considered as strong, ini considered as weak. Okay, so itu saja nak highlight pasal ni lah, nak highlight pasal strong acid and also weak acid. Just to explain about just now about bahagian apa tadi? Kenapa kita melalui sampai ke sini ni? Kita melalui pasal sini. Yang ni tadi.
Go back tadi. You should know that carboxylic acid is the strongest one. If we want to compare it with alcohol, kita tahu ini adalah more superior. Same goes like this one. Kalau kita tengok A compare with B, alright, between A dengan B, yang mana lebih kuat acid dia? Between A dengan B, yang mana lebih kuat? Okay, A. Okay, the reason why, because A is a strong carboxylic acid. Okay, it's a carboxylic acid. Tapi kena faham, walaupun dia strongest, tapi dia strongest dalam kumpulan dia sahaja. If we compare it with other inorganic acid, macam sulfuric acid ke, nitric acid ke, carboxylic acid is only a weak acid. Saya takut nanti sekejap kuat, sekejap lemah, sekejap kuat, sekejap lemah ni yang satu kan. Just to explain to you guys, in organic chemistry, carboxylic acid adalah yang paling acidic. Amin pula ada yang paling basic. However, both of them is considered as weak acid and also weak base. Okay, based in the international punya level. Hopefully you got the ni lah. You got the info regarding that. Ni buka speaker lah sound. Orang ni ya. Ada orang nak masuk kelas. Alright, clear tak pasal tadi? Ada apa soalan tak pasal ni? Strong acid ni. Okay, clear. Syafika, thank you. Akila, thank you. Okay, tak ada, okay. Cuma isu dia kat sini sekarang ni kan, if you want to compare A dengan C ni, alright, it has to do with with my explanation earlier. As you can see here, this compound is without substituent. Alright, yang ni pula ada substituent, iaitu yang Cl ni. Ada Cl. Okay, we already know that this is the weakest. Sorry. Yang ni adalah weakest acid. Okay, tapi antara A dengan C ni kan, yang mana lebih weak. Okay, you need to check whether Cl ni adalah EWG ataupun EDG. Because it's going to affect whether it is the strongest acid ataupun dia adalah the weaker acid. Alright, jadi bila korang susun nanti kan, confirm yang belakang sekali adalah B. Okay, question is whether it is A, C, B ataupun C, A, B. Right? Yang mana satu ni, antara dua ni. Okay, jadi korang kena baca lah. Okay, soalan pasal acidity ni saya tanya masa test. Soalan ni saya tak akan tanya masa test. Don't worry about that. Kenapa aku tanya ni supaya korang baca. Alright, this is to answer these two questions. Okay, the first one you need to explain, you need to arrange it first. Tengok mana kena susun ikut acidity berkurang. Kedua adalah you need to describe the reason. Okay, the reason is either the EWG ataupun the EDG. Kemungkinan dia lebih lemah daripada yang C, kemungkinan ini adalah lemah daripada C ataupun ini adalah lagi kuat daripada C, depending on your answer. Okay, the answer should be either EWG or EDG. Alright, that's it for the review question that we have in this two current papers ni. Untuk Jun 2019 dan juga Disember 2019. Alright, ada apa soalan tak pasal ni, pasal topik ni?
Farhana Hani. Okay. Alright, kalau tak ada soalan, saya tunjukkan satu soalan lagi ya. Satu soalan lagi. We haven't discussed this question in our for our weekly task. Okay. Okay, ini menarik ya. Okay, for this question. Okay, this was taken from October 2010. Yang tak tahu korang dah lahir belum October 2010 10 tahun lepas. Dah lahir lah kot kan. Sepatutnya dah lahir. Okay, tengok yang ruang ni je. Color sikit. Yang saya highlight ni. Okay, first we start with alcohol P menjadi this compound. Okay, thank you Rizwan. Okay, sekali lagi This from October 2010. Around 10 years ago. Dekat 10 years ago lah ni soalan ni. Alcohol P to compound W. Can anyone tell me what is the name of the reaction? Okay, thank you Husna. Can betul boleh explain kenapa Husna kata oxidation? Anyone? Kenapa dipanggil oxidation? Alright, thank you Asma sebab tambah oksigen. Satu lagi apa? Compound W tu sebenarnya apa? Compound W tu adalah belong to which homolog series? Alright, because it is a carboxylic acid. Guys, remember in our previous meeting kita cakap pasal oxidation reaction. Kita selalu cakap pasal oxidation reaction. It has relationship between the alcohol, the carbonyl group and also the carboxylic acid. So, can you tell me alcohol P ni actually apa? Is it primary, secondary or tertiary alcohol? Yang mana satu? Definitely Nisa betul, the answer will be primary. Because only primary alcohol will be converted into carboxylic acid. Alright, secondary alcohol tak boleh jadi carboxylic acid, paling tinggi pun ketone. Tertiary lagilah tak guna, it cannot even converted to carbonyl groups. So guys, you know that this will be a primary alcohol. So in order to become a primary alcohol, there should be an OH structure. Can anyone tell me OH structure tu adalah dekat mana? Dekat mana kedudukan OH structure tu? Saya ada buat numbering ni kan. So the structure of alcohol P might be similar to the
Compound W ni. Can anyone suggest to me what is the position of the OH dekat alcohol P ni? Let's say I'm going to draw back the structure lah, just to assist you. First carbon yang mana, Tira? Okay, let's say I'm going to draw back the structure. Structure dia 1, 2. Betul structure dia dekat sini. Alright. Saya ada label kan? Sini nombor 1, katalah. Ini nombor 1, ini nombor 1 prime. Okay. Ini 1, satu lagi adalah 1 prime. Angkat mana? 1 ke 1 prime? Tahu senang, prime apa tu, the first carbon. Tira berkata first carbon yang mana 1? Tak apalah aku tak nak ni. Payah sangat satu dengan 1 prime ni. Allah, padam terus. Kalau aku buat bulat je lah senang. Dekat A ke dekat B? And ini adalah A. Ini adalah B. Mana satu? It will be definitely A. Kenapa A? Because this is the position of the functional group. So apa yang perlu kita buat untuk dia menjadi alkohol? We just draw back the structure exactly just like the product. Alright. Kalau rajin lukis lah ni, double bond ni. Kalau saya biasanya tulis apa tu? Tulis bulat je. Okay. Ini adalah B, yang ni adalah A. Just attach OH here. Alright, and as you can see here, since this is a COH, it only attached to 1 carbon, so it is a primary alcohol. Alright, daripada primary alcohol ni, kita convert kepada compound W. Tolong bagi dia punya reagent. Reagent apa yang kita pakai ni untuk satu ni? Right, you already know there is oxidation. Thank you will be KMNO4. Better you put KMNO4 dengan H+ sekali. Acidified. Right? Because you need to have a strong oxidating agent. Salah satu contoh adalah potassium permanganate in acidified medium. Or we can also use chromic acid. And because you need to convert the structure into carboxylic acid. Alright, terima kasih. And okay, now moving on. Second part of the reaction, the step 2 pula. Sudah. Ni tindak balas apa pula ni? Zaid ada Zaid. Okay, Zaid. Apa nama tindak balas ni? Tadi alkohol jadi carboxylic acid. Ni carboxylic acid jadi apa pula ni? Ya, Zaid. Tak pasti. Kalau tak pasti kemas pun boleh. Kita kalik pun boleh. Ni dah ada hint dah ni. Ni apa ni? Kenapa ni? Terpadam, alamat terpadam lah. Jauh sangat tu Rizwan. Cuba tengok kompon R tu apa. Thank you Nisa, back to alcohol. Nampak tak structure dia tu?
Ni actually this is the same structure. Alcohol P jadi compound W, alcohol P jadi compound W, compound W jadi balik compound R, which is actually is compound P also. Alright, can you guess the name of this reaction? Untuk yang number 2 ni. What's the name? Okay, it will be reduction. Alright, this already been shown in our previous topic. Dulu soalan dia campur-campur, dia tak ada pembahagian dengan topik so dia campur dengan semua topik-topik organic chemistry yang lain. So in this case guys, janganlah tanya saya, kenapa alcohol P ni jadi compound W tu balik pada compound R, which is also compound P. Itu cara dia pusing-pusing soalan. So basically guys, this is the reduction. Hopefully you still remember the relationship between the alcohol, carbonic compound and also the carboxylic acid. So the most common reagent that we'll be using is lithium, aluminium hydride, right? But in this case, if you answer sodium borohydride, right, jawapan salah, tak boleh. Pasal dia melompat daripada carboxylic acid kepada primary alcohol, you need to use the stronger reducing agent, which is lithium aluminium hydride. Okay, sodium borohydride ni tak boleh pakai, tak boleh terima jawapan dia. Right? Okay, so although this reaction is not in your slides, kalau refer pada carboxylic acid punya topik punya PowerPoint slides, dia tak akan tunjukkan reaction ni, but you should aware about this reaction because it already been discussed in previous chapters. That's why sila tengok YouTube yang saya buat because I already explained to you guys regarding this. Dalam slide PowerPoint carboxylic acid tak tunjuk, tapi you should be aware about the following reaction. Sekali lagi saya tegaskan, alcohol P is the same as compound R. It's the same thing. Cuma sekarang ni the difference is alcohol P undergoes oxidation while compound W undergoes reduction, compound R. Okay, so basically again I would like to summarize that untuk soalan carboxylic acid ni dia hanya markah yang sedikit sahaja because ada question related to the carboxylic acid is in the carboxylic acid derivative topic. I'm going to explain to you guys why later on. Ada apa-apa soalan? Guys, ada apa-apa soalan? Okay, yang bagi respon pun orang yang sama juga kadang-kadang. Syahira, Nafiha. Saya selalu browse balik tengok ni. Okay, as for today we have about 43 participants. Yang berkurang sikit daripada orang ni. Okay, terima kasih ni Asma. Topik carboxylic dia boleh tanya apa je, since property dengan acidity saya cakap tak masuk test. Actually macam ni itu pasal saya cakap. Okay, for the next topic saya akan cerita pasal nucleophilic substitution reaction. Okay, we can also ask you regarding the preparation because oxidation is quite common. And bila kita cakap pasal oxidation ada 3 topik, alcohol, ketone aldehyde and also carboxylic acid. Okay, but in carboxylic acid kita ada juga macam nitrile hydrolysis and also carboxylation kan. Carboxylation tu pun lebih kurang sama dalam topik aldehyde dengan ketone. Jadi preparation boleh. Lagi satu reaction adalah daripada reaction iaitu
salt formation dengan nucleophilic substitution. Yang masuk test tu property saya sekali lagi saya tak akan tanya untuk kita punya test lah. Pada masa akan datang boleh ditanya. Cuma sekarang ni saya mungkin tanya pasal preparation. Ataupun nomenclature. Itu lah saya boleh tanya. Untuk test saya akan tanya apa tu? Saya akan tanya pasal common name. Macam formic acid, acetaldehyde, metanol. Tengoklah macam mana. Korang kena aware juga common name. Check common name. Some of the basic common name. Okay, menjawab soalan Asma. Saya common name I repeat dengan preparation. Syafika, kita tak ada exam tau. Untuk test 2 kita cover aldehyde keto dengan carboxylic acid. Untuk test 3 kita cover benda lain. Sekali lagi saya nak highlight, there is no final test. Ni bukan tak ada final exam. Pasal apa tu? Pasal PKP ni lah. Ya. Saya nak tunjuk satu benda. Alright. Buat phone iPad. Apa ni? Okay, saya tak boleh check dalam masa yang sama je. Zoom itu control group. Okay, ni saya nak tunjukkan apa tu? Saya nak tunjukkan mana mau check lagi. Alright, ni saya kat screen sekarang ni yang korang nampak sekarang ni. Okay, this are the acidity of carboxylic acid. Okay, sekali lagi saya nak ada for properties sebenarnya ada 3 tau. Dia ada boiling point, solubility and acidity. Just now, normally for carboxylic acid, instead of boiling point and solubility, we're going to focus on acidity. And kalau dalam slide ni, korang ada slide ni apa tu? Apa namanya? Alright, acidity of carboxylic acid. Alright, why carboxylic acid is more acidic than phenol? Ada explain kenapa. Ni tadi tu yang saya tunjuk pasal electron donating dengan electron withdrawing group. In general, electron donating decreases acid strength. Electron withdrawing dia akan tingkatkan strength, acidity. The answer is based whether it is electron donating group, electron withdrawing group. Ni preparation ni saya tunjuk dalam YouTube tu, very straightforward. Right, very detailed. Before we continue, we're going to take a 5-minute break. Cuma nak highlight a few things. Alright, we have salt formation. Okay, for the reaction, we have salt formation, we have reduction to alcohol. Reduction ni tadi, yang soalan ni tadi, yang telah kita tengok tadi sebentar tadi. Contoh soalan daripada Oktober 2010. Conversion to acid chloride, conversion to ester, conversion to amide. All of these 3 reaction is the nucleophilic substitution reaction. Saya ulang. Conversion to acid chloride, conversion to esters, conversion to amide. This all 3 is the nucleophilic substitution. Salt formation, the first reaction pun is also can be considered as is also having the similar reaction. Tapi ada beza dia sikit. So, let's take about 5-minute break. Saya akan terangkan pasal nucleophilic substitution. Then we can proceed. Itulah untuk ulang kaji untuk test nanti. Okay? So,
Kita ambil 5 minit break ya. Alamak. Sepanjang pula sekali. Okay, Assalamualaikum. Okay, sound check again. Okay, suara clear tak? Sound check. Okay, clear. Okay, terima kasih. Okay, it's recording. Okay, kita proceed Okay, so guys, so dalam sekejap Ya, pen Aduh, pen tablet saya hilang ya. Alamak. Rabut tu kan. Okay, gini dulu. Okay guys, just now we talk about the reaction. Okay, yang ni ya. Check. Okay, just now I'm showing you this question it's from October 2010. Okay, daripada October 2010. Okay, this reaction just now, okay, already been discussed in our previous discussion for the oxidation and reduction for aldehyde and ketone. Kita ada bincangkan benda ni juga. Boleh refer video tu. Cuma tadi there are 5 reaction. Okay, I write again. First one is the salt formation. Second one is reduction. Okay, the third one, the fourth one, and also fifth one. All right, if I'm not mistaken just now. Okay, first one convert to acyl halide. Okay, acyl halide is a carboxylic acid derivative. In general, we write it as RC11O. Tengok, dia ada C11O from the carboxylic acid, and then we have X. Right? Basically, we more focus on ni lah, chlorine sebenarnya. So I just replace it. Okay, it can also be Br, it can be also iodine pun boleh semua daripada group 7. Tapi most of the time we'll be dealing with chlorine. Pasal chlorine ni senang dijumpai. Alright, satu menghasilkan ester. Ester adalah RC double bond O, OR. O adalah oksigen, R adalah alkyl group. And we also have amide. Amide adalah RC double bond O dengan RC double bond O, kemudian NH2. Alright, just again to highlight actually number 3, number 4, and number 5, the mechanism, okay, the mechanism is nucleophilic
substitution. Alright, you can check the spelling later on. Okay, reduction macam soalan sebelum tadi, okay, which is requiring apa tu, reducing agents such as lithium aluminum hydride or sodium borohydride. Remember guys, sodium borohydride is a weaker reducing agent and only can be applied towards aldehyde dengan ketone. Lithium aluminum hydride ni is quite common pasal dia adalah yang kuat sedikit. Okay. To generalize this reaction, I would like to introduce you to a concept. Konsep saya ni tak betul sangat, tapi boleh dijadikan panduan. If you want the real one, you can refer to the theoretical part. Okay, you can read the notes, tengok macam mana proses ni berlaku. Tapi saya nak bagi satu pendekatan untuk bagi kefahaman secara umum. If you want to learn it in detail, please refer to your notes. Let's talk about the nucleophilic substitution reaction. Again, saya nak highlight, we're going to discuss number 1, number 3, number 4, and number 5 sekaligus. The idea is, this reaction can be used if we are dealing with carboxylic acid or carboxylic acid derivative. Means that, untuk tindak balas ni, you may have carboxylic acid atau anak-anak dia. Anak-anak dia siapa? It can be RC double bond O Cl. It can be RC double bond O OR. It can be RC double bond O C double bond O R. Sepatutnya ni sepatutnya ni dekat atas ni. Saya tulis balik . Sepatutnya lepas acid halide kita ada anhydride. Ni anak nombor 2. Ni anak nombor 3 OR, dan kita ada R C double bond O and H2. The NH2 please take note that the nitrogen having 3 bonds. One with the C double bond O, the other two is with anything. Okay, it can be hydrogen, it can be R. Janji ikatan dia adalah 3. Alright. First and foremost, you need to have this family. Carboxylic acid ataupun anak-anak dia. Ni syarat ni syarat dia. I'm talking about nucleophilic substitution. And then, what's going to happen is, we're going to react them with compound which have H. Contoh dia macam apa? Macam H2O kan? H2O boleh tulis sebagai HOH. Lagi apa? Boleh tindak balas dengan H. Apa lagi yang ada ni? NH2 macam amonia. Kan? Saya bawa keluar yang H tu saja. Apa lagi? HCl. Lagi apa lagi? HOR. HOR ni kau tahu tak HOR ni apa? Bukan nama tempat kat Kelantan Bukan Pasir Ho, apa dia? Komen sikit. HOR ni apa? HOH water. HNH2 ni amonia. HCl hydrochloric acid lah. HOR ni tak apa, saya bagi bantuan ni. Terbalik kan? ROH apa dia? Jangan seram pula. Ya, terima kasih Aisyah, terima kasih Asma. It is alcohol. Cuma sekarang ni, if you notice, saya bawa keluar H tu.
Sekali lagi this reaction will occur between the carboxylic acid or carboxylic acid family, carboxylic acid, and a non-carboxylic acid compound. Saya tukar kali ya. Again tindak balasnya antara carboxylic acid atau carboxylic acid derivative with a non-carboxylic acid compound yang ada H. Macam ni lah untuk bagi clear Alright, katakanlah kan yang ni semua ni adalah kerabat sultan. Kerabat sultan. Dan diorang berkahwin dengan golongan ni. Golongan yang merah ni bukan kerabat sultan. Tapi diorang ada harta kan, H, harta. Diorang kaya juga. So, the reaction is in general is a reaction between royals dengan bukan royal. Tapi bukan royal tu bukan yang biasa-biasa lah. Diorang ada harta. Honda ke apa tak kisahlah, dia ada H. Clear tak part ni? Syarat dia, ini syarat dia untuk tindak balas yang berlaku. One is from the carboxylic acid compound. The other one is from other compound which is not carboxylic acid compound but they have H. Semua korang nak beli kereta Honda kan? Clear tak ni? Clear tak? Clear tak? Okay, Nurul lah, Kemah, Asma, balik orang sama juga clear. Dini terima kasih Dini. Najwa, okay. Nisa. Tu ada 41, ada 40 orang tak termasuk saya. Ada 39 orang kan. Yang clear 3-4 orang je. Tak apalah, ada video detail ni akan bagi, tapi ni. Alright. So, since we are discussing ni carboxylic acid kan. Okay, let's go for carboxylic acid. Alright. Aku tanya lagi berkurung pula orang nak jawab. Okay, let's say in general I would like to choose propanoic acid. Propanoic acid berapa karbon tu? Propanoic acid berapa karbon? Berapa karbon aku guna lukis ni? Tiga karbon, okay. 1, 2, 3. C double bond O, OH. Ni betul ke ni? Carbon number 1, number 2, number 3. Right, this is propanoic acid. So, I'm going to react this. Saya nak lukis secara lain lah. Sorry. Pada. CH3, CH2, C double bond O, OH. Right. Katakanlah saya nak react dengan satu tindak balas which is HCl. Alright. Jangan tanya kenapa aku lukis macam ni Ya, tak apalah sini Sikit-sikit lah. Alright. HCl. Alright. Is this a nucleophilic substitution reaction? Korang boleh klik je ni. Klik dekat warna button yes dengan no orang tu. Can we consider this as nucleophilic substitution reaction? Okay, yes. Pasal apa? This is a carboxylic acid and carboxylic acid kumpulan kerabat raja tadi. Dia bertindak balas dengan bukan daripada ahli keluarga dia. Again, this reaction involving carboxylic acid with a non-carboxylic acid compound. So the first thing you need to do is you need to identify A, B, A prime dengan B prime. So what is it actually? Apa dia A, B dengan A prime, B prime? You need to divide the structure into two. You need to identify which part is the RC double bond O structure. In the propanoic acid,
you can see that the RC double bond structure is referring to this side. Sekali lagi the RC double bond structure ni, kita cari structure ni, is represented by the C double bond O, CH2, CH3. This is the RC double bond O structure. Alright. Ataupun dengan mudah kita buat macam ni lah, kita pisahkan dekat sini. This will be considered as A, this will be considered as B. Yang penting sekarang ni yang ni yang A ni. Alright. Moving on. Untuk HCl ni, we'll be focusing on the A prime. Which one is the A prime? The A prime will always be H. Kita bahagikan ni. That's why syarat pertama tadi kan, satu adalah carboxylic acid derivative, pasal kita nak cari RC double bond O. And secondly is we need to have a non-carboxylic acid tapi dia ada H. Right? And this will be labeled as A prime. Automatically pasangan sebelah dia akan jadi B prime. So there you have it, AB, A prime dengan B prime. Right? Let's confirm this is a nucleophilic substitution. So what happened next is A will switch partner with another component. Tapi kita masih kekalkan B, jadi A akan combine dengan B prime, A prime combine dengan B. Alright? So what's going to happen is A prime, when it combine with B, dia akan jadi water. Alright, again this is B and this is A prime. Seterusnya CH3, CH2, C double bond O will be combining with Cl. Okay, this is the B prime and this is the A. Alright, again, this is not the exact mechanism. Sila baca mechanism dia macam mana. Mechanism dia Cl akan serang C double bond O, kemudian C double bond patah balik semua. Tapi I would like to show you the quickest way to determine what is the product. By determining what is the A, what is the B, what is the A prime, what is the B prime, and then we're going to switch the partner, then that's why we call it a nucleophilic substitution reaction. Cuba tengok produk yang terhasil. Produk apa ni? Right. What is the homolog series of this product? Tolong jawab. RC double bond O Cl. Apa ni? Terima kasih Nisa, it is acyl halide. Alright, saya nak tunjukkan contoh tindak balas lain tindak balas lain. Tak apa, sekejap. Kita patah balik. Lama pula patah balik ni, padam. Padam lah. Alright. Saya nak tukar dengan benda lain. Let's say we're going to use the same carboxylic acid. We react it with ammonia. Can we consider this as nucleophilic substitution first?
Boleh tak? This is a reaction between carboxylic acid dengan non-carboxylic acid. Boleh tak dia nak balas ni? Okay, boleh. Pasal from NH3 can also be written as NH2. Benda yang sama, kita bawa keluar H dia juga. Pasal apa? Dia ada harta tu, dia ada H tu. Kita asingkan H tu. Remember, again, the H need to be isolated so that we can label it as A prime. Please reminded that H will always be A prime and the partner will be B prime. Itu syarat dia. Untuk carboxylic acid tadi, we are looking for the RC double bond structure which being labeled as A, the partner will be B. Next step, kita akan tukar partner dia. A akan bergabung dengan bantuan. A akan bergabung dengan terima kasih B prime. Aku padam balik. A akan bergabung dengan B prime. Manakala A prime gabung dengan B. Dia mesti AB. Macam pelakon dulu ada seorang pelakon nama AB Abadi kan. AB. Tak boleh A dengan AB dengan B prime. Tak boleh. Okay, itu sejenis. Tak boleh. So what going to happen is we're going to have CH3, CH2, C double bond O. Apa? C double bond O attach dengan B prime which is NH2. Can you give me the side product? Side product A prime dengan B, it will become H2O ataupun saya write as HOH. Okay, so sekarang ni, okay, apa nama komponen terhasil ni? Apa homolog series dia? RC double bond O attach dengan NH2. Thank you, this will be amide. Yet another carboxylic acid derivative. Peringatan, amide tak sama dengan amin. Nak cakap tu dulu sekali lagi, amide tak sama dengan amin. Amide tak sama dengan amin. Tak sama langsung. Ingat tu. Right? Saya tukar lagi. Okay, I'm going to use the same thing. Okay, instead of writing like this, okay, saya akan buat 1, 2, 3, C double bond O, OH. Okay, sama je atas dengan bawah ni cuma ini adalah skeletal formula. I'm going to react with alcohol. Alcohol saya nak tulis apa CH3, CH2, OH. Alright, saya tanya ni, saya tolong bagi hint dia. This is also a nucleophilic substitution reaction. Alright, sekarang ni kita nak potong kat mana ni? Untuk ini, untuk RC double bond O kita potong sini. This will be A, OH will become B. Untuk alkohol ni kita nak potong kat mana? H mana kita kena ambil? Ini saja nak test korang ni.
Adakah dekat H3, H2 ataupun dekat OH? Okey. H mana kita nak ambil? Okey, Husna. Kalau Husna kata potong kat OH, kenapa nak potong kat OH? OH tu ada satu H je. Kenapa tak ambil kat carbon tu ada 3 H dengan 2 H tu? Okey, ni sekali. Okey, terima kasih Husna. Memang contoh tadi adalah HOR. Tapi kena faham, ingat tak? Asas tindak balas. Any reaction will occur at bukan dekat H, dekat mana? Secara umum. Ini saya bukan dekat CH3 Kalau CH3 salah. Thank you Asma, dekat functional group. Ini compound apa ni? Ini adalah alkohol. That's why tindak balas akan berlaku dekat functional group which is OH. Alright, that's why potong dekat OH. So the H here kita label sebagai apa ni? H kita label sebagai nak label apa ni? Bukan B prime. Tengok. Sepatutnya betul Nisa, sepatutnya A prime. It's not the matter daripada kiri atau kanan. Ingat RC double bond O will always becoming A. H will always be A prime. Okay, tolong faham dekat situ. Alright, otherwise korang akan bagi partner yang salah. Sekali lagi RC double bond O mestilah A prime. Ni pula H A prime adalah H. Alah, harta macam ni lah senang. Harta ni kadang-kadang orang tunjuk kat depan kan, orang flex kat depan kan. Tapi ada juga orang kaya, dia simpan je, senyap je. Dia memang ada harta semua kan. Dia bukan pasal kedudukan tu, jadi dia ada harta tu. Sama ada harta dia kat depan atau kat belakang, tapi yang penting kena label yang betul lah. The H will always be A prime, the RC double bond O will be A. Yang B dengan B prime tu sebenarnya kita tak kisah pun. Kita nak tukarkan dia saja. Alright, so kalau macam kita nak tulis balik lah, kalau nak tak harta kat depan kan, kenapa ada harta tapi tak nak flexing harta kan? Okey, tak apa, kita letak harta kat depan. Kalau kita letak harta kat depan, it will be looking like this lah. H, O, CH2, CH3. So, this will become A prime, this will become B prime. Ta-da! So, lepas tu kita buat apa ni? Lepas tu kita buat apa? Kita buat ni tak menjawab soalan lagi ni. Kita buat apa? Kita tukar partner A dengan B prime, A prime dengan B. Remember guys, it must be A, B, baru dia boleh jadi partner. So let's draw back the structure. This will become C double bond O attached to OCH2CH3. See guys, kat mana dia putus, kat situ dia sambung. Set product H OH. Okey, macam biasa. Alamak, sampai terkeluar. Alamak. Okey, ni compound apa ni? Homonoxilis apa ni? Tengok, this is R C double bond O attached to O. Ni R C double bond O attached to
OR. O attached to R. Ni compound apa ni? Okay, Aisyah, Akilah betul. Both this is ester, betul. Correct. Yet another carboxylic acid derivative. Alright. So for the past 3 examples, macam past 3 example, satu hasilkan amide, satu hasilkan ester. Sebelum ni tadi hasilkan acid chloride, this is the subproduct of carboxylic acid. This is the subproduct of the nucleophilic substitution. Cuma sekarang ni, yang conversion to amide ni, if any reaction, saya pergi sini balik, if any reaction involving nitrogen, kita akan panggil ni sebagai ammonolysis. Ammonolysis. Kalau menghasilkan ester ataupun melibatkan apa tu? Ataupun melibatkan mana ni? Alkohol. Kita akan panggil alkoholisis. Ataupun the same thing, we can name it as esterification. Tadi ada, we have ammonolysis, alcoholysis or esterification. Guys, this ammonolysis, alcoholysis, esterification. Kalau ni apa ni tadi? Kalau menghasilkan ni. Kalau tadi carboxylic acid jadi asid chloride. Tadi kan? Ini nak namakan apa ni? Bagi cadangan. OH tukar dengan Cl. Bagi cadangan sesuai nama dia. Right, technically acylation acylation is referring to the RC-double-bond-O. Jadi tak sesuai namakan dia sebagai acylation. Acylation saya akan tunjuk kemudian. Sini dekat sini Cl ni. Lagi pelik nama acylisis. Okay, cuba yang baik Nisa. Ni, OH dengan Cl ni. Cl, emphasis on Cl. Cl tu group apa? Yes, thank you. Okay, Nisa, it will be halogenation. Alright, that's why I want to highlight something. Nucleophilic substitution is what we call as the mechanism. It's the mechanism. Whether it is halogenation, esterification, or apa kita tadi? Ammonolysis, ammonolysis. These are the name of reaction. Tolong fahamkan when I ask about the mechanism, it is the nucleophilic substitution. The halogenation, esterification, and also ammonolysis is the name of the reaction. Alright, clear tak ni? Aiman, okey, Aiman dia lain juga. Okey Aiman, tadi kita ada 4 carboxylic acid derivative kan?
Kita ada 4 carboxylic acid derivative. Pilih salah satu. Saya nama Aiman ada tadi kan. Tak apa saya tanya Aiman ni. Spesifik. Aiman kita ada acid chloride, kita ada anhydride, kita ada ester, kita ada amide. Alright, Aiman nak satu Aiman. Okay, let's say I see lights. Okay. Let's say I see light, I'm just going to draw a random structure. Kita pakai aromatic for instance. C double bond O, Cl. Right, this is benzoyl chloride. Don't worry about the naming, we're going to learn it later. Right, saya nak react dengan water. Can we consider this as nucleophilic substitution reaction? Boleh tak? Is this also a nucleophilic substitution reaction? Ya, sebab sekerabat dengan harta. Okay, pasal one is the carboxylic acid derivative, the other one is non-carboxylic acid derivative. Kat mana ni? The H ni can be written as H OH. Tengok ada harta tu. And enggang dengan enggang boleh. So, step tadi lah. What you need to do first is we're going to identify what is the AB and also the A prime dengan B prime. H OH. Okay. So bahagi dua ni, ingat yang mana A prime ni, yang mana A prime ni, yang mana A prime? Antara H dengan OH ni. H will always be A prime, the rest will become B prime. Tengok aku saja tukar color ni, takut korang confused. Alright, kat sini kita nak potong kat mana ni? Dekat benzoyl chloride nak potong kat mana? Sense Africa. Kita potong dekat Cl again guys, pasal kita mencari structure. R C double bond O, R mestilah carbon R mesti carbon. So the carbon is from the benzene structure ni. Alright, so the R C double bond O, okay, jadi kita potong dekat Cl ni. So this will be A, the rest will become B, and as usual, switch the partner. If we switch the partner, later on what we're going to have is, right, we're going to have the benzene, and also this C double bond O, because this is the A part, okay, kat sini dah terputus tadi kan, okay, so we're going to get here, benzene, and then it attached to the B prime, which is the OH, plus A prime is H, will combine with the Cl. Alright, ni kompon apa kita terhasil ni? Kompon apa yang terhasil ni? Bagi nama dia. Okay, thank you Usna, it will be benzoic acid. Betul. Share produk dia adalah HCl. Right guys, so this will be nucleophilic substitution reaction. Rasa-rasa apa nama yang sesuai untuk kita bagi kat dia? Since we are using water, you can name it as a hydrolysis, or you can also name it as the hydration, but preferable is hydrolysis.
ke hydration. Mana-mana pun boleh lah sebenarnya. Mana-mana pun boleh. Pasal pakai air. Korang jangan tulis pula acidification lah. Janganlah. Itu macam dah melampau-lampau pula bunyi tu. Alright, just to show you something ni. If you notice kalau melibatkan carboxylic acid, tak kisahlah carboxylic acid, ammonolysis ke, alkoholisis ke apa kan. Tengok yang color putih ni lah. Tengok side product dia apa. Tengok side product dia apa. Kalau kita pakai carboxylic acid. Ni ada tak? Tak ada. Okay? Tak ada. Side product dia adalah water. Kalau pakai carboxylic acid. Kalau pakai nucleophilic substitution for acid chloride, all of the side product will be HCl. Kalau tak percaya tak apa, saya tunjuk satu ni. Satu tindak balas. Contohnya macam ni kan. Kita ambil kompon sama, benzoyl chloride plus amonia. Saya tak nak amonia, saya tukar benda lain. Saya H N H CH3. Janji ada satu H. Kalau tak ada H tak boleh. Okay. Kita bagikan, this is A prime, this is B prime. Bagi juga ni adalah A dengan B. Saya bawa ke atas. If we change the partner, we're going to get an amide, A710 attached to N, CH3, CH3. What about the side product? Kita tengok side product dia apa. HCl. Sama macam atas ni tadi. If you are using the same compound, you will notice that side product dia adalah sama. Macam kalau kita pakai carboxylic acid, side product dia adalah water. Pakai acid chloride, side product dia adalah HCl. Pakai anhydride, side product adalah carboxylic acid. Pakai amide, side product adalah ammonia. Normally, basically, that's the idea of nucleophilic substitution ni. Okay. Tukarlah, boring ni. Bagi yang besar sikit. Dan korang jangan risau pula tengok benda tu panjang ke apa semua kan. Yang penting you know where is the point of the reaction. Ni saya cuba buat yang ni. Okay, yang ni cuba korang type apa produk dia ni. Ni boleh tulis sebagai apa ni. This is COOH. Ada berapa carbon ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, akan jadi CH2. 1, 2, 3, ada 3. CH2 ada 3. Ada CH3 yang hujung. Okay. Okay, ni sama ni. Saya just tuliskan. Okay. Cuba korang tulis jawapan ni apa. Kat bawah ni apa. Tulis kat chat. Dua minit. Pukul 11 ni.
Dia dah berkurang orang. CH3, CH2, 3, COONA, CH3, CH2, 3, CO, NAO. Alright, thank you Asma, thank you Nisa. Ada jawapan lain? Macam copy paste ya. Okay, ONA okay. Husna dengan simbol yang betul lah. Itu. Okay, technically all of the answer correct. I'm not quite sure how you approach the answer tapi let me guess, perhaps you are using the concept of tadilah. Potong kat sini, ini adalah A, ini adalah B. Potong dekat H, ini adalah A prime, ini adalah B prime. Then you're going to get the answer. Right? I assume perhaps based on our discussion, your approach is like this. Determine the A, B prime dengan A. Lepas tu korang dapat jawapan. Technically, yes. Perhaps jawapan yang korang dapat tu adalah betul. Asma, Nisa dan juga Husna, jawapan anda betul. Tapi sebenarnya approach ni adalah tak tepat. Ingat tak saya cakap awal tadi, kaedah yang saya tunjukkan ni bukan mekanisme yang betul, tapi you can get the answer. However, for this reaction, although you can use the same approach, sekali lagi, untuk soalan ini, anda boleh gunakan pendekatan yang sama. Tapi you should understand that this is not exactly a nucleophilic substitution reaction because the process is quite different. Yang berlakulah adalah OH akan bergabung dengan H, and A which become plus will combine with the O which is a negative. This is the reaction for salt formation. Alright, ini tindak balas pertama dalam list tadi sebenarnya. Yang salt formation tadi. Okay, kalau kita patah balik structure tadi kan. Yang ni lah. Tindak balas pertama tadi salt formation. Cuma, you can use the same approach to predict the structure. Boleh buat A, B, A prime dengan B prime. Terpulang yang mana anda rasa tidak pening. Alright? That's why awal-awal tadi saya tak explain kan benda ni adalah berbeza. Tapi, if you are using the same approach, yang korang potong tadi kan, pun korang akan dapat jawapan yang sama. Tapi, if you want to explain the mechanism, tak boleh guna cara ni pasal it is incorrect. Saya tak nak pening-pening saya cakap sekali lagi. Anda boleh pakai approach nucleophilic substitution because dia macam kerabat dengan harta tadi. Boleh. Tapi kalau anda cuba explain mechanism dengan cara ni, tak betul. The mechanism is incorrect. Ini adalah cara untuk dapatkan jawapan sahaja. Alright? Clear Kaedah untuk salt formation is different from nucleophilic substitution. However, you still going to get the correct answer. Clear tak ni? Pak ni clear tak? Okay, kita semua clear. Jawapan betul, cuma mekanisme tu bukan kurang tepat, masalah lah sebenarnya. Tapi you can still get the correct answer. Alright, so there you have it. Alright, don't worry about the visual test semua kan. Saya nak highlightkan tindak balas ni je. Tadi AC highlight ni tadi AC highlight ni tadi. AC highlight tadi, this is the halogenation. Ester is the esterification. Allah. Esterification. Amide is the ammonolysis. Ini adalah the name of reaction which is going to share the same mechanism which is nucleophilic substitution. Can we use the approach of nucleophilic substitution in order to determine the salt formation product? Ya boleh, tapi ingat kaedah tu kalau you nak explain mechanism tak tepat. Right? So that's it for our meeting today. So to summarize what we discussed today, okay, we take a look a little bit on the IUPAC name of the carboxylic acid.
Lagi apa lagi? Some of the reactions including oxidation, reduction, and a little bit on the acidity. And lastly, we talk about salt formation together with the general concept of nucleophilic substitution. Right? So hopefully you try to visit back every discussion that we had. Alright? Then ini adalah technically you should expect soalan-soalan yang bakal ditanya dalam test 2. Don't worry guys, I will come up with the list later on. Saya akan inform kat dalam group. Paling awal esok lah, petang-petang ni saya ada saya ada urusan lain. So esok saya akan bagi tahu details on the topic that I'm going to test you on. I guess itu sajalah untuk perjumpaan kita hari ni. Sebelum kita tamatkan sesi ni, ada apa-apa soalan tak? I'm going to upload our ni discussion ni dekat ni. Saya takkan edit apa-apa lah. Korang pandai-pandai forwardkan kat mana korang nak dengar apa semua kan. Okay, I assume there is no question I assume there is no questions. Saya ucapkan terima kasih pada yang sudi hadir untuk sesi ni semua. See you guys in ni lah. Maybe tomorrow. See you guys next week lah untuk test terus. Kalau ada apa-apa soalan boleh pergi kepada Telegram dan tanya soalan. And please share all the tutorial answers dekat Edmodo tu. Saya akan buat video review tutorial semua tu kan. Kita kongsilah jawapan balik-balik orang sama je aku tengok yang bagi. Kalau ada orang sama bagi juga aku akan jawab satu soalan je. Dan aku tunggu orang lain bagi jawapan. Sambil-sambil kongsi jawapan korang, sambil-sambil belajar. Tak kisahlah jawapan tu betul ke silap Kalau silap orang kan orang cakap kesilapan lama bakal jadi rama-rama kan. Ezrin, hari Selasa 25 ribu, hari ni 25 benda ya. 3 atau 4 hari bulan lah hari Selasa. Okay, thank you. 4 Ogos. Thank you. Saya akan gunakan konsep yang sama. So guys, please be prepared with all the app lah yang diperlukan Ni saya nak stop recording